This confidence serves as the bridge connecting new Muslims with knowledge, support, and brotherhood. Wherever we are offering today, we've been filled with meaningful discussions, enlightening sessions, and the strengthening of bonds that go beyond cultural and linguistic backgrounds. Na katika maneno ya Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam anasema almar'u ala dini khalilihi, mtu yuko katika dini ya bui wake, rafiki yake. Wewe unaposema mimi ni mtu wa dini, jua kile unachodai kuwa wewe ni mtu wa dini kuna influence kubwa sana from your friend. Wale marafiki zako wana athari kubwa sana katika kupata dini yako. Embrace your faith and unapologetically stand firm in your prayers. And even if you're the one in the room, seek knowledge because knowledge strengthens the faith. Find righteous companions. Because solitude can weaken even the strongest heart. If you look at yourself as you are today, when is today, you are a student, hauna do enough ya lunch saa zingine, uko na stress flani. If you look at yourself as that person, you only becomes worse. But if you look at yourself as if you could be what you should be, then you can become what you could be. What can you become? The brother said something important. Sisi kwanza, it starts with us. So if you want to change, mimi pia niko hapa hivi. I don't sit here on the high table because I'm pure. You know what they say? I want you to listen to this carefully. They say, we teach that which we need most. We teach that which we need most. So brothers and sisters, at this age, sisi unajua sasa tumefika mahali we are almost the same height, kifua ni kama ya Buddha ama ya mother, sauti imekuwa labda kubwa kushinda ya mzae sasa, si ndio? Mwingine unaangalia mzazi hivi, tunaanza kuingiza madharau. If you want Allah to be pleased with you, let your parents be pleased with you. I'm not saying that your parents will be wako perfect, because they will make a lot of mistakes. Hata kwako tu sometimes watakuongelesha ndio unatoa hapa yenyewe. Hapa naye madhe hapana. But Lord, tusifike mahali sasa tunakuwa tunabishana na wao.